What is the French verb for to contaminate? A. Contenter. B. Contracter. C. Contaminer. Et la bonne réponse est C. Contaminer. What is the French verb for to avoid? A. Évaluer. B. Évoquer. C. Éviter. Et la bonne réponse est C. Éviter. What is the French verb for to stress, emphasize? A. Accepter. B. Accéder. C. Accentuer. Et la bonne réponse est C. Accentuer. What is the French verb for to copy? A. Coter. B. Coordonner. C. Copier. Et la bonne réponse est C. Copier. What is the French verb for to recall? A. Examiner. B. Excéder. C. Évoquer. Et la bonne réponse est C. Évoquer. What is the French verb for to invade, overrun? A. Envelopper. B. Envoyer. C. Envahir. Et la bonne réponse est C. Envahir. What is the French verb for to agree? A. Convaincre. B. Convenir. C. Construire. Et la bonne réponse est B. Convenir. What is the French verb for to compare? A. Compatir. B. Comparer. C. Compléter. Et la bonne réponse est B. Comparer. What is the French verb for to understand? A. Comploter. B. Compromettre. C. Comprendre. Et la bonne réponse est C. Comprendre. What is the French verb for to reach? A. Attendre. B. Atténuer. C. Atteindre. Et la bonne réponse est C. Atteindre.